Dear students, welcome to Anna classes. Today class will start with a quote of future with a physics. This one. Every student has a beautiful goal in his life, but its magnitude may be very long with lots of problems. Dear student, you should be there with unit direction towards the target. What it means? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಏಮನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಬೇಗನೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ತಗೋತಾರೆ. ಆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸರ್ ಯಾಕ್ರಿ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ನಮ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ನಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ನಾವು ಯಾವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಮ್ ಆ ಗೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾತ್. ಅವರ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್, ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದಾರಿನ ಈ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದಾರಿಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಗೋಲನ್ನು ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. Some physical quantities are divided into two parts. One is a scalar quantity, another one is vector quantity. Scalar quantity and another one is vector quantity. Here the scalar quantity, those have only magnitude. The quantities which have only magnitude are called as scalars. Here magnitude are nothing but, magnitude andre ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ just you can take the numbers, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸಮ್ ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಒಂದು ನಂಬರ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 10 ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಿಯರ್. ಈ 10ಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್. And example for scalars. What are the example for scalars? Those have only magnitude. Number ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. Here distance is a scalar quantity and time is a scalar quantity. Mass is a scalar quantity. Pressure is a scalar quantity. Work is a scalar quantity, etc. These all are called as what? The scalar quantities here. And next ಬರ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರ್ತೀವಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ದೀಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನು ಒಂದೇನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಐತ್ರಿ, ಹೋಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತಾಳ್ರಿ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತಾರ್ರಿ. ಎಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾರ್ರಿ, ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗತ್ತಾರ್ರಿ. ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಂಗೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರತ್ತಾರ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರಿ ಇವಾಗ, 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ್ರಿ. 2 ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. 2 ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ x axis, y axis, z axis, east direction, west direction, south direction or north direction. Example for displacement is a vector quantity, velocity is a vector quantity, acceleration is a vector quantity, force is a vector quantity, etc. So here current you can take as
just a scalar quantity, but it has what? Both magnitude and direction. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಐತ್ರಿ. ಎರಡು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕರಿತೀವಿ. ವೈ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಒಬೇ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? What is mean by this vector algebra? The law of vector algebra means the laws the current doesn't obey. First one is law of parallelogram, and it doesn't obey the law of triangle. Obey ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ commutative law of vector addition obey ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ it doesn't obey the associative law. So these are called as what? Law of vector algebra. So ಈ ಲಾಗಳನ್ನ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಒಬೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now types of vectors. So first one is equal vectors. Here the two vectors are said to be here equal. Their magnitudes are same and traveling in the same direction. Here the first call it is the vector A and another one is the vector B. Both have the same magnitude and traveling in a same direction. If its magnitude is 3 and this also 3, it is traveling in x-axis and this also travel in x-axis. So avukku enanta karitivi ನಾವು equal vectors anta karitivi. Next is parallel vectors. Parallel vectors, the two vectors are in same direction, must be same direction. These two vectors must be same direction with a different magnitude. Magnitude is different. If it is 3 and this you can take as 5 or something. ಇಲ್ಲೇನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಬೋತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ದೋಸ್ ಟು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ತರದ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ theta equal to 0 degree. And anti-parallel vectors ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ angle between those two vectors is 180 degree ಆಗಿರುತ್ತೆ, because those two are in opposite direction. So ಇಲ್ಲಿ vector A ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು vector B ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Vector B is in the negative direction here. Next is negative vectors. The two vectors are said to be negative. Those have the same magnitude but in the opposite direction. So if it is A is a vector traveling in x-axis, the another one vector is there. Its magnitude is same but traveling in the opposite direction. It is traveling in the negative x-axis. That's why it is A minus. Co-initial vector. Two or more vectors are said to be co-initial. Those starts from a same point, same starting point. If it is vector A and this one is a vector B, this one is a vector C, this one is a vector D, so all are starts from a single point, same point. Coplanar vectors. The coplanar vectors are nothing but the two or more vectors are in a same plane. Two or more vectors lie in a same plane. Here take an example. Here A is one vector and B is another vector. It is x-axis, y-axis, xy, yz and zx. These all are the three planes here. Here A vector and B vector lie in a same plane. Which one? xy plane, x and y. So this also in xy plane here. This completely a plane. It is x-axis or y-axis. Take x-axis, y-axis, or y-axis and z-axis, or x-axis and z-axis. So here there are two vectors. First one, you can take this one x-axis and this axis. These two vectors are always lie in the same plane. Which one? X and y. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. x ಮತ್ತು y ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ y ಮತ್ತು z ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ z ಮತ್ತು x ಆಗಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲಿದೆ ಬರೀ x ಮತ್ತು y ಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ತಗೋರಿ. ಈಗ ಏನದವ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಹಿಯರ್. ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ರೀ? x ಮತ್ತು y z axis ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, x ಮತ್ತು y ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? x ಮತ್ತು y ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿರಿ, x ಮತ್ತು y ಅಲ್ಲಿದೆ, x and y. So here any two vectors are always what?
coplanar. Two vectors always coplanar. Two vectors are always coplanar here. Take three. The three vectors take here. 1, 2, 3. Oh, thank you. These three vectors. These are the three vectors here, x and y. These two are lying in the same plane, but this is not. This is along z axis. So this vector, these three vectors are not coplanar here. These two are not coplanar, but this is not in a coplanar. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಪ್ಲೇನರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು z axis. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಲ್ಲ ಕೋಪ್ಲೇನರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ. Concurrent vectors. So concurrent vectors means same as co-initial, but its starting point. Co-initial vector starting point is same, but concurrent vectors, those vectors are act in a same point. So take f is a vector, f force also a vector, f1 is a force, f2 is a force, f3 is a force, and f4 is a force. So some vectors are start from this point and some vectors are acting on it. ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as concurrent vectors acting at a same point. Next is null vector. ನಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲ, means magnitude is 0. ಇದ್ರತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲ. That's why the magnitude is what? 0. But direction, its direction is the arbitrary direction. Arbitrary direction is what? In any direction, x, y, z, east, west, south, north, northeast, southeast, like that. So in any direction, just one point ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. So it is called as arbitrary direction here. Next one is unit vector. The magnitude is unit. Magnitude is unit means 1. You can denote this vector as a cap. It is just acting as the direction of a given vector. So it is denoted as a vector divided by its magnitude. Now angle between the vectors. So these angle between the vectors, we can use the method. That method is head tail method. By head tail method, the head of the one vector and head of the another vector are situated. So this point, starting point, you can take as what? Tail of the vector, and this one is head of the vector. The head and tail are there. Take a vector, call this vector as a vector, and take another vector, call this vector as a b vector. These two are connected tail to tail. So here tail to tail connected. So we can mention here angle. This theta you can call as the angle between the a vector and b vector, or the head of the one vector and head of the another vector. If it is a, if it is b, the heads of the both vectors are connected. Also we can take the angle here theta, and this also the angle here. Outside also one more angle. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆನೂ ಒಂದು angle ಇರ್ತೈತ್ರಿ. So we have to consider what? The smallest angle. ನಾವು ಯಾವ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Smallest angle ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. If tails of two vectors or the heads of two vectors are connected. So both are connected here. The angle between those two is what? Theta. Take this is theta. Suppose the head of the one vector is connected to the tail of the another vector here. So these two are connected. So the angle between the two vectors inside will be
180 minus theta because the head and tail connected. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಅನದರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. Next is addition and subtraction. So addition of two vectors and subtraction of two vectors. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ addition ಮತ್ತು subtraction of two vectors ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ same method. That is method is nothing but what? Head tail method. The method is head tail method. Head tail method ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ here the head of one vector and tail of two vector, those are acting as a same direction. ಎರಡು ಈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ those are just looks like in a same direction. or ಇಲ್ಲಿ the head connected, head connected or tail connected ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, those are acting as what? in the opposite direction. Okay, so suppose the vectors are connected in head and tail. Head of the one vector is connected to the tail of the one vector, so both are acting as what? Acting as in a same direction. ಸೊ ಹೆಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೇಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸತ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋಣ್ರಿ ಈಗ. ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಇಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್, ಹಿಯರ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ and head of the b vector is connected to the tail of the c vector and c vector is connected to the d vector here. These all are looks like what? In the same direction. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೊಂಟೈತ್ರಿ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೊಂಟೈತ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೊಂಟೈ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಣ್ತಾವ. ಬಿಕಾಸ್ head tail connected, head tail connected. So ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ resultant of these all equal to what? A vector plus b vector plus c vector plus d vector plus so on. So it is called as what? The addition of vector. Subtraction of vector. Suppose here the vector a is there and the b vector is here. The tail, head and head connected. Both are head and head connected, so those are acting as in the opposite direction. So you can just subtract here. Subtract a vector minus of b vector like this.